pass you. Oh, na na. They feel bad, but they no bad pass you. Bad pass you. They feel carry, they no carry pass you. Carry pass you. They feel bad. Already, many of our communities miss the wealth that was created post World War II because of the GI home bill, the VA home loan. Because so many of our families were discriminated, weren't allowed to buy those homes. And now, if we do not do things well when it comes to AI, when it comes to getting us out of this housing slump, when it comes to dealing with this government that is overly overt in their power grab when it comes to civil rights, we're going to doom another generation of Black and brown families to poverty and to all the other externalities that come from that. So there is beyond us taking care of making sure that our rights are protected, we still need to make sure that we join together so we actually get that economic future that we have all worked for. Because we're about to go through another phase where we may all be the first to fire and the last to hire. And then again, we've put ourselves back into a poverty circle that we're all going to be asking, how do we get here? And we just cannot do that again. As Trump has had to deal with trying to get certain things through, he's even suggested killing the filibuster. And there seems so far to be resistance by Thune and the Republicans to do that, because then they feel that they can face down the road the same outcome. Have you outcome on something that they did not want to get through or gets through the majority vote? Have you heard any mumblings off the record from Republicans that would lead you to believe that they are going to remain firm and not in the filibuster? So far, I've seen that there's enough of them to hold on the filibuster. But let's be clear, they've been trying to find any other way to get to that point without doing it. They actually done a couple of backhanded busting of the filibuster this year using different process, everything else like that. The filibuster is always going to benefit conservatives. And we have to think about that. If we want to push some really good forward-thinking, economic agenda, we're going to have to do with the filibuster at some point. When we should have passed the Voting Rights Act in 2022, the John Lewis Voting Rights Act, it was the filibuster that killed it. And look at what we're dealing with now. The Voting Rights Act, the John Lewis Voting Rights Act, had anti-gerrymandering legislation, right? And if it wasn't for the courage of people like Wes Moore and a couple other governors, the Democrats would would potentially be a permanent minority. If we had passed the Voting Rights Act, I doubt that this president would be trying to get rid of the vote by mail, making it harder for people to register to vote. If we had passed, and got rid of the filibuster, I think we would have had some great programs like childcare, universal health care, all these things that we've been talking about for many years. So it's not my job to make their job easier, so I'm not going to help them get rid of the filibuster. But I'm also certainly not going to be a hypocrite and tell you that I am not going to do my best to make sure to get rid of in the future, to pass some necessary agendas that we haven't. Simple thing. Let me tell you something. Federal minimum wage is still $7.25. $7.25. If you don't have the filibuster, we pass that. Imagine how many people's lives would have changed if we had actually changed the minimum wage years ago. We'd be lifting people out of poverty. Instead, we're listening to this old arcane law that ends up really pushing our agenda back and actually pushing and making Black and brown communities, I think, weaker and less powerful in the long run.
There are those that have been circulating, suggesting you consider run for president in 28. And you certainly developed a national profile in your actions around deportation and around Epstein and in general. Have you thought about running? So I am focused on 2026 first. I'm focused on 3 babies I have. I have a 10-month-old baby. So if you see a little droopy eye here, that's because I didn't get much sleep. But they have good daycare at the White House. I'm going to be a good team player, make sure the Democrats win in 2026, and then we'll deal with those questions post 2026, to be honest. Thank you. Well, that means you haven't ruled it out. We're here to talk post 2026, Reverend, I promise. All right, and I agree with you. We're here to talk about that. But the fact that you're here means I can ask the question. Oh, you're a smart man, Reverend. No, I'll be here in post 2026 to answer any more questions too. Anytime you have me back, and anywhere you want me to go. Well, in 27, I invite back the presidential candidates. I ain't gonna let you get away. No, give a hand, Senator Rubin. There you go. Rape, exploitation is something that they should all. Yeah, so I want to move us along. Give her a hand for that response. I want to move us involved, without a doubt. But what we're seeing right now, I think the scariest part for me is the fact that these guys are still around. If they were victimizing young girls, they were raping women and girls 10, 15 years ago, what makes them think they've stopped? They haven't, right? Wow. Because people are that way. So this is why it's very urgent that everyone leads and pushing this, because these guys are out there. They're still very powerful. There's no accountability. They can still be covered. Now, coming from a Latino background and looking at things in Arizona, and I'm sure I'll tell the African American community this, like, what happens when powerful men are unaccountable, right? In Arizona, what we've seen, for example, is Black women, Latino women, and Indigenous women, they're always coming up with an excuse why we shouldn't worry about them when they go missing. Because in order for us to care about them, they have to be perfect. And it scares me that now you have a whole generation of very, very rich and powered men right now that are kind of setting a standard for the rest of the country of what they can do without accountability. And guess what's going to happen in the future? And who do you think that's going to affect the most going forward? It's going to be the Black, brown, Indigenous communities, because that's what traditionally has happened in the past. What are you hearing from Republican colleagues? Are they even privately ashamed of their behavior? No, I mean, it's dip, dodge, stop, dip, everything they can do, because they know that they are going to end up holding, potentially, and I hope that's true, the responsibility for covering up for some of these worst men that have perpetrated some of the worst crimes in history. And so instead of taking real power, now we have to give some credit. For example, Massey from Kentucky has really stepped up. We've had 1 or 2 senators, but as a whole, I think it's a really good statement on the Republican Party that they can't all come together and agree that child molestation, child rape, exploitation is something that they should all universally stand against. And you do not see any of that. And you do not see that. And not only that, again, what is the real danger is that this becomes the acceptable norm. If that becomes acceptable norm, it's our communities end up being the victims in the end. Let's talk about some of the issues facing the country. We, as I just said, a chapter in Phoenix. And people are saying to me that the affordability issue is even worse in Black and brown communities, that they're losing half their paychecks. How do we deal with the question of affordability and proportionately an issue in the color? Because you knocked out DEI, so there's not even a real prescribed formula to equalize what has been legally
made it possible for us to be unequal in the first place. Yeah, and so I live right now in South Phoenix, which is kind of a traditional Black Latino neighborhood, and it was a very affordable place to live. But even now, what we're seeing is that generationally speaking, some of the Black and Latino families that are there can't have their kids live nearby. You know what I'm saying, right? And really scaring the heck out of them. And there's a couple other problems with it. Maybe it's not the case everywhere else, but at least in Arizona, when it comes to working class, Black and Latinos, we're always the first to fire and the last to hire when the economy comes, right? And then that affects our credit. We already have, unfortunately, discriminatory credit practices. And so when we start getting a situation where the average home in Maricopa County is $5,000 to begin with, the wages of a Black and Latino family are usually 15% less in Arizona. Our credit is worse, and that is basically being priced out. And then you have to deal with rent. Rent is just killing us too, because what happens is very simply they have an expanding one of the most very things to be helpful is a housing voucher program, and we keep growing as a state, and we still don't get the support we did. So work on the Senate to try to make housing more cheaper, to put more housing online as fast as possible. But we need to move fast, and we need to also understand there still is housing discrimination, whether it's on the mortgage side, on the realtor side, on the private. You try to do a home equity refi, it's still there, and that's adding all that up makes it very difficult, especially in a very hard environment when your mortgage is at 6.8%. Let me bring something to your particular work. You are the ranking member on energy, and when we deal with the energy subcommittee, let's talk about how it hits Black families. That we're looking at a time where electricity bills are going up, that data centers are getting built, and AI is draining a lot of our communities, whereas we don't see any input to try and regulate in a fair way, or see these same entities try and somehow cushion the affordability question, that if they set up a power plant in our neighborhood, it hurts our neighborhood. Well, so it's a couple of things, right? So we got to deal with the economic justice and kind of the environmental justice side of it. Where they're going to end up putting data centers is where they have the least amount of resistance, and they're going to end up putting it, especially when data centers become very popular in brown and Black neighborhoods, because a lot of these data centers have zero zoning or regulation. At least we certainly had that in Arizona, and we're seeing data centers going into areas that already have a high amount of pollution. And these data centers will, not just make noise pollution, but they will actually give off pollution to heat pollution, things of that nature. So number one, data centers need to go in the right place. They need to also be abiding by, some of the regulations that, stop what usually has happened in our communities, where they end up putting the trash compactors, the generators, everything else like that into the areas of working class areas. But it's also when it comes to, electricity generation, they got to pay their way. We shouldn't be paying the bill for AI, right? AI should be producing their energy, and we shouldn't be held accountable for it. Number two, it is kind of insulting in this regard, because at this point, I haven't really seen the AI companies do anything to make sure that Black and brown communities benefit from the wealth that's going to be created from AI. We're again going to be skipped over the generational wealth that was created under the internet boom. We missed the generational wealth that came from housing boom, and hopefully we can turn that around. But now they're basically trying to put the data centers in our neighborhoods. They're going to pollute our neighborhoods. They're going to jack up our rates. But then our kids aren't going to get the jobs that come from AI. If anything, we're being displaced and and fired because of it. And so all in all, there needs to be a better deal. Because right now we're going to be at the bad end of that deal. And I think that we're dealing with the inevitability of AI existing in some way. I think that what you're saying sounds feasible, and that is that we need to have a better deal, how they deal with the jobs, even some of the contracts. I do not see us sitting by and letting them just Bigfoot into our community
with no economic to those communities. Yeah, who are the black contractors they're hiring? Who are the Latino contractors they're hiring? Like, you know, if you kind of think about it, there needs to be a kind of a version of a CRA also where they have to reinvest into the communities, not just basically by their footprint. There's a lot of things that they need to address and actually deal with the fact that they're going to be operating in our communities and they can't just be exploiting these communities and not giving anything in return. You one that has been involved in the military, you know what's going on, but at the same time, you are of Latino descent. Mm-hmm. The fight around deportation and ICE. We had an attorney here yesterday for Renee Good, who was killed on tape in Minneapolis. How are you viewing this deportation issue and what's going on in Arizona, and more broadly, how you deal with it nationally? Well, so, you know, I have a lot of family still from Chicago, too. I'm originally from the south side of Chicago. Here from back in the Yards Wilson area, Gage Park area. You know, my godson has to walk around with a passport. You know, in America, third generation American has to walk with a passport because of the racial profiling that ICE is doing. You know, when I went and visited my old stomping grounds, Little Village, they were describing the way that they were patrolling. And it was the same way that I was patrolling in Iraq. Why are you doing this to Americans? And if they're doing that openly, what are they doing when we don't see it? If they're willing to kill, you know, two middle-class white people on camera, then deny it to our face, what do you think they're doing to Black and Latino people when there's no camera and there's no accountability? And that should freak us all out. The secondary problem is that what happens if this is the new law enforcement standard? If the law enforcement standard is going to move now, you can wear masks. You don't have to identify yourself. Right now, they're saying you can enter somebody's house without a search warrant if you believe you suspect somebody is there harboring an illegal alien. What happens when local police starts adopting those standards? Who do you think is going to be on the chopping block at that point? Who's the one going to be, you know, using those type of military suppression? And that is Black and brown. And so this is why, you know, especially if you've seen, there's a lot of big push happening from Black and Latino veterans against this, because we know how this can slip and slide down. And also, we've been in some of the worst situations, in the hardest combat, and have still treated civilians in a way that we respected them and they respected us in return. And so when I saw ICE agents, the way they were operating versus American citizens, I never even treated Iraqi civilians that way. Even if they were mean, even if they spat at me, no matter what, I was still professional. The fact that some American thinks that they could treat another American that way should really scare us, because what kind of environment, what kind of leadership, by the way, is telling you that you can do that? It gets very dangerous if you let that slide keep going. And you've had to deal with this in other facets before. I remember coming to Phoenix, fighting Sheriff Arpaio, who was making people walk down the street in just their pink underwear, inmates, just flaunting racism. And I participated in a couple of the marches out there around that many years ago, you might remember. So I know that Arizona has had to deal with this. Yeah, no, thank you again for helping us lead in that. It was a really tough time for maybe y'all don't know, there was a county sheriff, and I wasn't. This is actually how I got radicalized into activism. They were, he was essentially racially profiling, Black and brown communities. If you were suspected of being illegal, they had a right to pull you over and detain you until you could prove your citizenship. This isn't the federal government, by the way. This is the local sheriff. And it was the leadership led by Reverend Sharpton and, Black clergy and Latino leaders, plus business community, they all got together and said, this is not acceptable. And we protested, we challenged him at the polls. It took us a while, but we finally pushed him out of office in 2016. And it was a coalition of Black, brown, business community, even white moderate, who decided, like, this is not how I want my policing to be done, even if I'm not directly affected by it. And, it was the precursor
to us knowing how we can defeat the Donald Trumps of the world, because we defeated him in 2016, then in Arizona we defeated Donald Trump in 2020, and there is a way, and there is a coalition out there of good Americans that do believe in justice, do believe Americans being treated equally, and we need to remember that going into the future election, especially this 2026 election, which is going to be one of the most pivotal elections in quite a while. You mentioned 2028. Let's talk about that. Bonsoir, amis auditeurs, son plaisir pour que nous ensemble avec vous dans l'émission 4G Contré. Donc là, nous faisons sorti New York, nous sorti dans une conférence là que nous avons annoncé sur la National Action Network qui a fêté ou bien qui a organisé 35e activité. Donc, organisation National Action Network, il a gagné 35 l'année et c'est un livre là, il bail sous ensemble de activités à faire pendant 8 avril jusqu'à 11 avril. Donc là, nous avons une chance pour que nous participions dans le deuxième jour affilé, côté que tu as une pile activité. Donc là, nous mettons disponibles pour que nous soyons capables d'aller en convention. Ça, saluer tout le monde qui déjà avec nous sur live là. Saluer tout le monde sur YouTube, Facebook, Instagram, ensemble avec TikTok. Là, saluer Christian qui lui-même là a fait travail. Are you doing, Christian? Good job. Et tout le monde qui est sur TikTok. Et tout le monde qui a fait nous dans Radio Olivier. Amis auditeurs, yes, Christian, you're doing a good job. Ok, donc, amis auditeurs, 2 jours ça y est, que nous avons passé avec National Action Network. Et ça fait 2e année d'affilée que nous pas raté et convention ça. Et en tant que National Action Network, bon, c'est pas bouger, pas une organisation, mais quand même, nous faisons minimum, c'est que nous essayons de regarder comment là, nous sommes capables de porter coller ou bien supporter l'organisation. Donc, pour moi-même, référent Chapton, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, Jean, Tonton Michel est capable de dire, c'est en 3e figure emblématique dans ça qu'il est capable de mener dans la lutte civil rights aux États-Unis. C'est une qui 3e figure qui est important dans la bataille. Joindre à tout seigneur, tout honneur, Martin Luther King Junior, révérend docteur Martin Luther King, qui lui-même fait travail par. Ce n'est pas Martin Luther King seulement qui est bien, mais c'est lui-même qui démarque lui avec leadership et avec grâce mon Dieu, qui fait que lui, il y a une figure qui est emblématique. Parce que dans toute lutte, on a toujours besoin d'un monde qui représente en organisation, un monde majorité ou bien gagnant majorité qui reconnaît que c'est leading figure, même malgré l'autre monde qui est bon côté, même pas dévouement. Certaines fois, parfois, par quantité d'attaques qu'il fait sous lui, eh bien, ou capable de dire c'est monde ça qui lui-même, c'est et n'a pas Wood qui est en bas là, Wood, bon travail, qui est là. Donc, malheureusement, ça, pas de chance de participer dans un jour, mais on est que et travail Wood, travail Christian, travail Jefferson, travail Diana, et après en pile en bataille ça, parce que son bataille, bien de génération en génération, depuis ou pas ici, ou c'est mon noir, eh bien, bataille ça, c'est bataille pas ok lié. Et encore après, M. Wood, pour support, pour travailler. Et il a gagné comment même là, quand on est la bataille là, la PD, même elle pas là, il supporte. Ça fait une grande. Donc, là, on a retourné sous
en révérend Martin Luther King, qui lui-même prend prison, yo bat li, yo arrêté, nous comprendre, yo craché sur lui, yo dénigré li, yo attaqué, yo fait tout conseil de bagaille qui est pas bon à Martin Luther King. Donc, après que yo te fait assassiner, eh ben, ou gagne tout, Jesse Jackson, qui lui-même est démarqué par bataille, par quantité de temps tout qu'il fait, et orientation qu'il baille bataille, et il joue. Et Kounia là, ou gagne, révérend Al Sharpton, qui met organisation de sous pied, qui, pour ne pas oublier tout, Malcolm X lui-même, il a participé à la bataille. Mais pour monsieur ça, yo même, à niveau pas yo démarqué. Là, et ça qui est important, c'est que depuis nous venons pas ici, qui c'est African American, qui sont en Afrique, qui sont en Caraïbes là, qui sont en Haïti spécialement, eh bien là, c'est une réalité que nous ne pas capables de marquer nos deux lits. Joindre un climat, une culture politique que nous obligés de vivre ensemble avec. Il y a un lit qui a mené dans le pays d'Haïti, mais comme ça, tout il y a un lit qui n'est pas bon. Parce que les petits moun nou yo à l'école, eh bien, ils n'ont pas gardé et si que c'est au fait, depuis que c'est mon droit, eh bien, et Al Sharpton qui dit ça, je dis, on dit que, et là, avant que nous connaissions, on est noué pas un haïtien, avant que on est noué pas un Cubain, par exemple, ou bien qui sont en Afrique, eh bien, nous sommes capables dans une grosse situation. Ça veut dire, nous avons une obligation pour que nous camper dans le niveau que nous sommes capables de participation par nous. C'est un gros effort qui était fait dernièrement avec un film de leader haïtien. Mais ça ne va pas prendre connaître de Révérend Al Sharpton. Eh bien, Révérend Al Sharpton lui-même, il n'est pas comme si faut pas le temps. Il mettre comme ça. Faut pas le temps. Parce que c'est le monde qui a fait ce travail, qui a un certain leadership. Faut que bail moun temps pour le connaître, pour le garder, pour comprendre, pour l'accepter, parce que là, nous en bas leadership pour le chapeau. En bas leadership pour le mener. Quand nous avons un nègre qui a parlé dans la communauté pour là, la communauté pour là, on a fait gros grain, comprendre, mais dans la lutte que la mené, eh bien, monsieur lui-même là, c'est une figure nationale. Donc, il est important pour nous. Et faut que nous disions que il a fait un panel côté que il a parlé de legacy. Eh bien, Dr. Martin King lui-même, il quitte legacy. Il a un petit qui a continué mener là en bas umbrella de King Center. Même les Dr. Martin King pas là, ML qui pas là, mais il y a un petit dans une organisation qui relève de King Center qui a fait des activités commémoratives, travail dans civil rights, dans toute activité. Même avec Jesse Jackson, tout, qui lui-même, il y a une organisation qui est Push Coalition, côté qu'il y a petit lit, on salue encore le départ révérend Jesse Jackson, qui nous a fait ça même au mois. Elle y a petit garçon, il y a petit fil. Ni Martin Luther King, il y a petit garçon, il y a petit fille, dans l'organisation qui a créé la bataille souterraine. Et je dis c'est le général Sharpton lui-même qui, à la mesure du possible, toujours une relation amicale, une relation oui, amicale ensemble avec ni famille MLK, ni famille du Jackson. Malgré qu'on dit en passant que si nous de Jackson, il y a perdu mes. Ça a été depuis l'enterrement, on était dans des négociations, mais il prend mon papa, il fait un politique. Qui c'est BS, parce que Jesse Jackson, son équipe éminemment politique. Il y a des grandes coalitions, il y a plus ou moins, il y a beaucoup de mais Jesse Jackson, éminemment politique.
Donc, au niveau pas nous, en tant qu'Haïtiens, eh bien là, les comprendre bagay yo, nous voyons que, et t'es gen 20 avril qui est fait, Jackson te commencé avec nous, et t'es gen tout, Al Sharpton campé ensemble avec nous, ça il y a une obligation pour nous supporter nous, parce que nous faisons pile bagay d'abord. C'est nous-mêmes qui pas prendre tête nous au sérieux, puisque nous pas prendre tête nous au sérieux, nous, pays à nous, pays au sérieux, on fait des bagages, nous pas prendre au sérieux, nous pas aux valeurs. Ça qui fait communauté, nous, pas de valeur, c'est parce que les gens qui là-dedans, pas de valeur. Nous pas mettre valeur là-dedans, nous pas battre tête aux valeurs. Qui l'a gagné valeur? L'autre valeur, c'est l'autre, l'autre nous respecte. C'est le fond d'activité. Si vous souhaitez de la caillou, ou même à madame, ou dans le corridor, ou dit, ou c'est roi, ou c'est chef, ou qui fait tout le bagage. C'est pas les ça, vous avez. L'autre valeur, c'est l'autre avec l'autre famille, l'autre communauté. Et pas valeur, même qui a bon valeur. Ou à renforcer, même tout y a renforcer. Ça qui arrive là, ou bien vous pas dire, ou bien vous fait 10, vous fait date. Ou ka battre tout qui qualité petit ouvrier. Ou ka le tête tout wow père prince princesse. Ou ka arrêter là on trou et puis ou le tête tout Dieu de la terre. Mais pour gagner valeur pour qu'on ait valeur c'est là où sortir avec monde, là que ou fouter avec conseil de l'autre monde, là que gagne activité qu'a fait pour débarquer ou supporter monde et puis l'autre n'a supporter. Mais au peuple qui, les ancêtres qui disent, l'union fait la force. Mais au peuple qui, l'elle fin libérer tête li, la libérer l'autre. Haïti, gen respect dans toute Amérique latine, ou prend Venezuela, ou prend Bolivie, ou prend tout pays, ça respecte Haïti à partir de l'histoire. Parce que l'elle fin libérer tête nous pas arrêter n'a dit, je suis jeté, je suis ramassé, nous aider l'autre peuple. C'est ça que valait. Voilà, dans de la caillou là, on va nous faire l'église, on va nous faire business, on va nous faire restaurant, on va nous faire si bah ou dit je suis jeté, je suis ramassé. C'est là qu'on y a là, on va foutre avec un petit peu grand, on va foutre avec cause de l'autre monde, et laisse-on prendre, laisse-on prendre qu'on est ceux qui sont campés. Donc, nous-mêmes, ça c'est vision par nous, c'est objectif par nous, parce que nous pas qu'à une communauté, corridor, pas qu'à une communauté, et tout, nous pas qu'à une communauté, nous démarrer, et puis la battre l'estomac, nous battre midi soir, la battre l'estomac, nous battre midi soir, nous pas descendre dans Sheraton Hotel là, dans Black, nous pas descendre dans Sheraton Hotel là, côté que, dans le fond, et dans le gars par nous, on prend délégation, et supporter al chapitre et supporter et puis on y a là nous penser c'est même même les wallons pour faire des capables qui pour en deuxième fois bon regardez pour zone mamdani côté elle fait comment c'est l'ital bail manger c'est une activité Thanksgiving qui t'a fait et même ce débat qu'il a fait journée il fait journée avec nous. C'est pas même zone Mamdani qui t'a le présenté, c'est l'autre monde qui dit Al Chapton là et gon là monsieur fait journée ensemble avec et là bas manger. Ça veut dire faut faire qu'on non, faut là monter figure, faut participer. Mais en communauté qui connaît ça ou les combit, mon communauté qui compte échanger plat manger mais je dis à la communauté arrivée par Borisite ou est son communauté qui en communauté de corridor, comprendre, c'est dans le corridor allié, communauté et qui fait, même parce que bah, ça c'est pour changer. Il faut aller dans l'autre activité, les activités, voilà. Et majorité haïtienne, c'est chrétien. Ça veut dire, les fait activité, on sait de l'autre l'église, et aller. Quand la organisation a fait activité, cherchez pas. Quand la convention a fait, le représentant ou pas.
Donc, moi, je pense que l'important que nous, même les nègres là, ou aller pour la première fois là, pour on doit aller pour qui pour. Mais on met ton empreinte. Ou aller par exemple là, et ou demander Wi-Fi. Ou pas besoin de checker gros tête là. Checker nèg qui dans barrière. Checker sécurité. Pas ensemble avec. Là, aller faire au dit, abde là, comment dire, là, ou mettre une série de, enfin, nous connaissons. Parce que délai, c'est sécurité qui peut le dire chef. Parfois, c'est difficile pour paraître là, m'chita. Moi, Dominique Chap, puis Al Chapton qui qu'on remplace l'elle pas là, qui a fait émission pour lui. Moi, c'est de gros tête. Pas besoin de sous moun. Pas besoin de pas faire le sous moun. Ah, bah, être sous moun na tipadata. Ou da passe que moun là, ou saluer ou là, on nous faire deux trois photos. Ou mettre pion on l'est pour que là, ah, même c'est pas depuis des années, mon cher, tout homme là. On est encore là, le côté, c'est pas 3 ou 4 fois, parce que depuis l'année passée, on n'est pas 5 ans, on n'est pas 10 ans. Et pas 10 ans, on a pas de moi, on aller deux trois photos. OK? Donc, même parce que activités, ça sont très belles activités. Et là, moi-même, je ne regrette du tout, laissez-moi te mettre temps. Et pour que nous t'y aller. Je pense que nous sommes capables de faire plus, mais faire l'essentiel. Faire l'essentiel parce que c'est une activité de longue année. Parce que je prends 35 ans. Madame, dans Sheraton d'hôtel, là, dans Metropolitan Ballroom, là, vous comprenez? Son salle là, qui vraiment large, après n'importe 400 moun chita. N'importe ça, 450 moun a campé. Caméra télévision, il y a 2 salles de conférence. OK, plein à craquer, moun sous moun. Il y a n'importe 11 000 moun qui enregistré pour activité, à cap sorti tout côté. Cap sorti tout côté. Moi, l'aime de toute quantité de moun, oh, parmi les grands, Godo c'est ça fait là, ah, nous même nous pas qu'à manquer ça. Nous juste dit travail là font campé. En nous passe 2-3 jours là, 2-3 jours. Si les jeunes plus qu'on fait là, t'as même dormi l'autre bord. Parce que là que parce que hôtel, on a fait toute journée là, vous comprenez, où tout le monde parle avec nous. Elle me descend, il fait 4 jours dans l'hôtel là. Il fait 4 jours dans l'hôtel là, une chambre nous là, vous comprenez. Et là, nous avons une conférence là. Et puis là, nous parlons à nous. Même parce que, et dans le travail pour nous faire. Parce que, je veux dire, là, il y a parlé d'une coalition, une multi-ratio coalition. Ça veut dire une coalition qui a plusieurs races, plusieurs couleurs, plusieurs tendances, pour que nous soyons capables de camper. Parce que si nous ne pas fait ça, nous avons un problème. Donc, je veux dire, là, nous avons entendu US sénateur from Arizona, Ruben Gallego, qui sont les qui impressionnés. Et ça fait, c'est M. Mbass. Il était des cultures qui étaient là, comprendre. Et Westmore. OK. L'autre des gros noms, ça a réuni. Ça fait mettre respect devant Al Chapton. Parfois, nous sommes là, frapper nous, nous quelques becs. Vous comprenez? Et d'ailleurs, là, je me suis arrivé là, vous comprenez, le monde, l'aile des jeunes, il va parler comme c'est fait pour nous, là, c'est pour bien. On va dire que mais parfois, on sait de petits frappes, on sait de petits fly qui n'est pas fait, il n'est pas fait, bon, il est méchant, c'est ça, il faut qu'on essaie de parler. Donc, tu gagné, et citoyen ça, que son sénateur qui sorti Arizona, son nom, il fait paraître, pas le dire dans le sens négatif, mais nous se font belle présentation. 2026, Robin.
Oh, I am +2. At least I know you were paying attention. Ok, là, monsieur saute fait on fly. C'est qui est tellement intelligent, monsieur vire fly là. Dit, ah, mon cher, ah, ben, m'tap gardé. Tellement al chapter dans son nèg là, comme si tout jour man elle. Et la fois pour même. Democrats, one of the themes of this convention is that we need to straighten out the tricks in 26 so we can walk through the White House gates in 28. And what, in your judgment, does the Democratic Party, of which you're a member, and a U.S. Senator in that party, what do they need to do more and better in 26? And what candidate needs to represent what going into 28? Being that even though Trump will not be on the ballot, we got to fight Trumpism no matter what happens. Yeah, and look, what I saw in 2024 when we saw working class Latino men, you know, cross over and vote for Donald Trump, and we saw some movement in other demographics. When I went and talked to them, and still do, and I won that year, but one of the things they were always talking about is, I want to buy something, I want to build something, I want to feel like something's fighting for me. I think if we do those four things, then we get the victory. And a lot of times we get into some really nitty gritty stuff, and we don't actually reach out to Americans, to working class Americans. And working class means Black and Latino. We tend to forget. And we don't really offer that economic message directly to them. Like, I'm going to help you not just survive. I want you to get a house. I want you to send your kids to school. I want you to have enough money to take a vacation. I want you to live the American dream that you all promised, right? And then we need to actually follow through on the actions once we win, because sometimes we don't do that, right? And every day, and this is kind of just like for me growing up, like, you know, I think that's economic situation. When you are in a very bad situation, you just want someone to help and to give you hope. And if the Democrats are the party that's going to say, I'm going to help you and I'm going to give you hope for the future, we're going to win. When we don't do that, voters don't have anyone else to go, so they don't vote, or they'll just go and find anything that makes them feel better, right? So the 2020 candidate can be anybody. They could be a rich person, it could be someone who comes from a rich background, they could come from any demographic background. But they need to be able to tell somebody, I'm going to give you help and I'm going to give you hope. Because that's going to be able to motivate people to come out in a nasty, nasty election. They're going to have so much money. We're going to be up to so many tricks. And the only way we're going to be able to cut through that clutter is to show that we are the party that's going to be here to help and to give you hope. Do you feel that there is a growing nexus between the Black and brown community to fight on these issues together? One of the things that I've seen the rallies we've done actually around deportation is more of us understanding that these issues are not isolated because the same forces that want to make sure somebody doesn't come from Mexico don't want them to come from Haiti and don't want to see them come from Ghana. This president has called Haiti and several African nations asshole countries. Ok, là, n'a pas de côté al chapter, on a parlé de Haïti. Avait dit, on est Haïti, vous comprenez? Il y a Anaya qui était en liaison National Network de la communauté, mais bah, yo, c'est ça, donc, problème. Mais là, n'a pas de al chapter, on a parlé de Haïti, vous comprenez? Qu'on Haïti, très bien, qu'on communauté. Donc, nous besoin de monde qui, là, qu'on communauté, qui parle de nous, qui dit en haut, qui dit en bas. Pas parce que c'est qui parle de tête, nous comprenons, mais qui ça? Si on parle de tête, pas aucun renfort, pas aucun support,
eh ben, et les gros va venir là, eh ben, va bien. OK. Make sure somebody doesn't come from Mexico, don't want them to come from Haiti, and don't want to see them come from Ghana. This president has called Haiti and several African nations S-hole countries. So we can fantasize that we're separate. We're not. And if you allow ICE to racially profile, any black from Brooklyn looks like a black walking down the street. They pull you over and then lock you up and then tell you, all right, prove yourself a citizen. Et c'est là, je vais de la pomme, vous comprenez? Et là, je vais de la pomme, là, je vais de la pomme Haïti, je vais de la pomme, vous comprenez? Je vais de la pomme Haïti, je vais de Haïti. Bon, là, je vais dire, ah, vous voyez, c'est dans la ville là, je vais de la pomme, vous comprenez? Moi, je dis, camper là pour aller vivre à Haïti, je dis, oh non, my God, donc, anyway, quand même, même pas ça. Parce que je suis campé en face, vous comprenez? Je tout prestige, là. And they're 2 weeks trying to prove your way out. Yep. Yeah, look, I think what I would say is like the black clergy of America. Et faut me dire que al chapter nan bien, vous comprenez? Et puis Allah qu'on aime tout. Et rêve là qu'on aime. Donc, have been very consistent in terms of pushing back on ICE. And it really has been the opposite, where the Latino community has now come back and recognized that there is coalition there and that there's shared. Ah, là, monsieur fait un gros point. Je ne sais pas jouer dans pile applaudissement, vous comprenez? Parce que là, dans la dernière élection, on conseiller de et en lieu, vous comprenez? T'es mal fait calcul. C'est là que pas de comprendre. On a pris style, on a fait style. Parce que il y a une leçon, et c'est ça que nous pas dit là. Interests and shared threats. And I think for a while, the Latino community kind of thought that they would be exempt from the worst reaches of a government overreach. And now they kind of got, woken up, to be honest. And because of that, I think you are seeing some great political coalition. You're seeing some districts in this country, especially like districts that have like a coalition of black and brown voters voting together in unison, right? And I'm hoping my people, to learn their lesson, to be honest. But yeah, profiling aspect, we do have also a lot of needs. Black and Latino families have the lowest amount of home ownership right now. If we don't change the trajectory of the country, specifically because we have so many young families, we're about to create the poorest generation of this country in decades. Right? Already, many of our communities miss the wealth that was created post World War II of the GI home bill, that VA home loan. And so many of our families were discriminated, weren't allowed to buy those homes. And now, if we do not do things well when it comes to AI, when it comes to getting us out of this housing stock, when it comes to dealing with this government that is overly overt in their power grab when it comes to civil rights, we're going to doom another generation of black and brown families to poverty and to all the other externalities that come from that. So there is beyond us taking care of making sure that our rights are protected, we still need to make sure that we come to us so we actually get that economic future that we have all worked for. Because we're about to go through another phase where we may all be, again, the first to fire and the last to hire. And then again, we put ourselves back into a poverty circle that we're all going to be asking, how do we get here? We just cannot do that again. As Trump has had to deal with trying to get certain things through, he's even suggested killing filibuster. And there seems so far resistance by Trump and the Republicans to do that, because then they feel that so far I've seen that there's enough of them to not, when we should have passed the Voting Rights Act, like child care, universal health care, all these things, $7.25. $7.25. If you don't have the filibuster, go out of powerful longer. There are those that have been
circulating suggesting you consider running for president. And you certainly developed a national profile in your actions around deportation and around Epstein and in general. Have you thought about running? So I am focused on 2026 first. I'm focused on 3 babies. I have a 10-month-old baby. So if you see a little droopy eye here, I didn't get much sleep. But they have good daycare. The White I'm going to be a good team player. Make sure the Democrats win 2026, and then we'll deal with those questions post 2026. To be honest, thank you. Well, that means you haven't ruled it out. We're here to talk post 2026, Reverend. I promise. All right, and I agree with you. We're here to talk about that. But the fact that you're here means I can ask the question. Oh, you can ask. You're a smart man, Reverend. No, I'll be here in 2026 to answer any more questions too. Anytime you have me back. And anywhere. Je pas pour répondre à la question et puis révérend Al Sharpton lui-même en tant qu'un bon journaliste, qui a près de 20 ans la font émission politique là, et puis c'est Ruben Gallego pour que lui réponde question. Et moun yo senti jouer tableau et monsieur pas pour répondre à la question. Al Sharpton a parlé, monsieur donc c'était une belle séance. Want me to go? In 27, invite back the presidential candidates. I ain't gonna let you get away, no. Ok, donc là, convention a continué. Ouais, convention a continué là. Je vais regarder ça là. Ok, donc là, convention a continué. Sur 4 jours, 2 jours. Pour que yo avancé. C'est une très belle journée. Faut pas nous donner la journée. Vous comprenez? Et tu gagnes. Bon, moi-même, tellement de monde qui doit qui n'a ça. Et puis, c'est de monde powerful. C'est de monde extremely powerful. C'est de monde qui bataille. C'est de monde qui conséquent. Vous comprenez? C'est de monde qui donne les noms là. Westmore est là. Vous comprenez? Tu gagnes JB Pritzker qui était là. Vous comprenez? C'est parmi nos qui reconnaître à niveau national. Donc, il y a Pete Buttigieg qui a là demain, comprendre, il y a James et Clyburn qui a là, ok. Ouais, m'a regardé ensemble de noms qui viennent là même. Donc, on ne peut pas respecter Al Japon, même parce que bon, après gouverneur qui a là. Mon Dieu, papa, mon Dieu. Donc, et moi, je pense que c'est nous qui avons valeur qui reconnaît l'autre monde qui a valeur. C'est pour bailler valeur. Moi, je pense qu'il faut nous prendre au sérieux. Au sérieux. Pour que là, nous sommes capables et penser. Parce que ça, même, extrêmement important pour et communauté pour que vous capable avancer. And I just want to give thanks to you, Rev, because you are someone who has devoted his entire life to the people and devoted his entire life to making sure. Ok, donc là, moi, je pense que c'est un peu bien entre Ruben Gallego ensemble avec Westmore. Avec Westmore, parce que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Mais en attendant, comme dit nous tout, que il y a un bagage qui est important, c'est que les dames, c'est un bagage qui est incontournable, incontestable. C'est tout pour monsieur qui va comprendre ça. Very soon, c'est un bon fille qui préside le pays. Very soon. On ne va pas dire dans la prochaine élection, non?
Même pas c'est oui, elle était déjà, elle était fait déjà. Tellement mesdames et extrêmement qualifié, important. Donc, et nous dit tout, on go merci là, nous côté, nous monter document pour la joie, comprendre? Il faut que nous lâcher, côté document, là, là, mais, avant, l'autre débat que on connaît, nous disons, mais, bon, c'est des cas spécial et traitement, spécial, spécial que même, yo, les amis auditeurs, n'a dit tout le monde. On remercie, malgré nous pas de badge radio, mais faut nous dire, faut nous dire que il y a faut nous dire à exprimer classe, merci. Donc, elle va être là. Mais chaque dimanche, nous toujours là, étant. Donc, c'est samedi, nous faut que nous bâtissions en coalition, et mettez ensemble parce que on a marqué le groupe Bible dit on a observé mais moi je pense que sortir niveau qui monter niveau là moi je prends émission ça très au sérieux on a dit tout bagage mais je prends émission très au sérieux et si tout le monde en général tout bagage au sérieux moi je pense que là on a parce que pas qu'à nous radio et on va fait là dans mairie pour pas bah la fait la gouverneur a fait activité et puis va mettre au courant même pense que les radios possibilité les pas fait dans mairie ou en Jean et même dans nous Jésus il pas invité nous et ben son manif pour la large alors on pense on va fait là dans New York pour pas mettre à la problème on va mettre des problèmes. Donc, là, amis auditeurs, c'est encore une autre activité que nous mettons nous disponibles pour que nous représenter la communauté, représenter le monde. Parce que les bagages à fait, faut nous là. Merci en pile, une prochaine fois et à bien en pilote parce que là, le programme a surchargé et la fait plaisir pour nous porter information. Merci, à la prochaine. Merci tout le monde, c'est un plaisir pour que nous soyons ensemble avec vous. Et encore, Non National Action Network, good job. Toute équipe là, sont équipe solide, même parce que nous un respect parce que monsieur a pu avancer. Il y a une bête, nous-mêmes, nous pas chercher la petite bête comme si comme si yo même yo gen bagay qui dit, donc encore et ça c'est ouais ça immédiat, comprendre? Donc nous avons un rapport pour que nous porter la communauté à penser la travail. Donc merci à tout le monde, à la prochaine. Ça va pas nous nous-mêmes n'a make sure que nous faisons.
too fine, but they no fine past you. Oh, na, na. They fit too bad, but they no bad past you. Bad past you. They fit too carry, they no carry past you. Carry past you. They fit too bad.